नमस्कार. सखोल न्यूजमध्ये आपलं स्वागत. पाहुयात आजच्या काही ठळक घडामोडी. केंद्रीय जल आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे आलमट्टी आणि कोयना धरणातील पाणी साठ्यांच्या व्यवस्थापनाबाबतीत कडक सूचना देण्यात याव्यात अशी मागणी खासदार विशाल पाटील यांनी आज संसदेत केली आहे. दरम्यान महाराष्ट्र, कर्नाटक या दोन राज्यातील पाटबंधारे विभागाचा समन्वय साधण्यात यावा अशी अपेक्षाही खासदार विशाल पाटील यांनी यावेळी बोलताना व्यक्त केली आहे. पाहूया. have only 4 or 5 basic requirements from the government that they should enforce the CWC guidelines in the Krishna river sub-basins. They should implement real-time monitoring of dam levels across both the states. This is Krishna, Koyna and Panchnath rivers. Develop a comprehensive flood management plan. Invest in flood mitigation infrastructure and establish interstate coordination for synchronized water release. Ma'am, we've heard in the speech of the finance minister where she spoke about Assam also. I request that something should be done also for Western Maharashtra floods because it's an important matter. Huge loss of lives, huge loss of cattle, livestock and also huge loss of property. I really urge the government to intervene, get the two governments together and work on it. Thank you so much.